Chào các bạn. Mục đích của mình ra những cái video này là để ghi lại cái quá trình mình tự học tiếng Anh. Vì mình biết là trong số các bạn thì cũng có nhiều bạn sẽ không có đi học tiếng Anh, mà mình sẽ tự học tiếng Anh ở nhà để chủ động hơn, và đồng thời thì cũng tiết kiệm chi phí hơn. Và cái việc mà mình học ở trung tâm, mình gọi là mình đi học thì nó sẽ cảm thấy là nó sẽ bị áp lực hơn. Còn ở nhà thì mình theo kiểu enjoy, mình không có việc gì đó làm, mình muốn kiếm một cái gì đó giải trí, thì thay vì mình sẽ ngồi coi tivi, lướt Facebook, lướt TikTok, thì mình có thể mở một cái video tiếng Anh mà nó có sub lên để mình cùng học tiếng Anh ha. Thì sau đây là cái cách mà mình hay học tiếng Anh, mình muốn chia sẻ cùng với các bạn. Thì mỗi ngày á, mình sẽ mở cái YouTube lên và mình sẽ hay search, tùy theo từng bạn, thì mình hay mở trên TikTok, hay là mở những cái video mà truyền cảm hứng đó. Thì hôm nay thì mình sẽ mở cái video của trên TikTok ha. Nên mình gõ từ TikTok, sau đó mình sẽ mình pick ra một cái video mới nhất. Thì ở đây mình thấy có một cái video với topic là A Horrific Mindset for Non-Horrific Success của một bạn gì đó, Toluoki Oyekan. I don't know how to name it. So I just click here. Okay. Nói xong, sau đó chúng ta mở cái shop lên và nghe, sau đó mình sẽ đọc, mình nhại theo. What is it that for-profit organization and non-profits and those that were in the development had quite different with type of impact that we had? I mean, theory they should be similar, right? They will have access to super talented individuals. So it matter that you are working affordable housing or trying to build a multi-million-dollar condo building. I don't think it should, but if thought about this room and ask on which this building will complete you first, I'm fairly certain, right? And you make a well total isn't about accessing money the other, and I think there's truth to that. I believe it goes deeper than that. Naturally, now before I move back to nature, I actually spend the bulk, I don't know that words, so I will search here, Google Translate, B-O-L-K, bulk, B-U-L-K, and then I trace the word B-U-L-K means số lượng lớn. Oh, it's in this word we really last 2 years. Định nghĩ là mình nên có những từ mới mình không biết thì mình có thể search nghĩa của nó, nhưng nếu như các bạn nghĩ là những cái từ đó mình ít sử dụng thì mình cũng không cần phải học cái từ đó đâu. Tuy nhiên thì mình thấy nó lạ thì mình sẽ search, nếu nó có một cái nghĩa hay thì mình sẽ nó lại và mình thuộc. Thì nghĩ tiếng Anh thì mình kiểu như là mình cũng chỉ học thuộc lòng thôi, không phải là các bạn thông minh thì sẽ học tiếng Anh tốt, mà là những bạn mà mình thấy tiếng Anh quan trọng, hay mình muốn là mình phải giỏi một cái skill nào đó, thì khi mà mình giỏi một cái gì đó thì mình sẽ tự tin hơn. Thì ở đây thay vì các bạn sẽ giỏi một môn thể thao nào đó thì mình có thể chọn ra là giỏi tiếng Anh, vì giỏi tiếng Anh thì mình cũng có thể kiếm tiền được từ việc giỏi tiếng Anh, và đồng thời cũng giúp cho bản thân chúng ta sẽ tự tin hơn. Ok, so we keep in the for sector, right. In the for sector, we are held accountable every year by investors to ensure that the benefits of the activities invested in throughout the year far outweigh
Oh, this word is familiar, but don't know. Outweigh, lớn hơn. Okay. There's any cadence of accountability. Accountability là đáng tin cậy. Cadence. Oops. Cadence mean nhịp điệu. Cadence. Let's use this word. Require that everything that we did was driving to cadence, a sense of urgency. Sense là cảm giác khẩn cấp. Evidence-based tools to ensure that we're able to hit those goals first in development space. Where I spend the bulk of my time these days, the culture appears quite different. We don't seem to operate with the same sense of urgency. The work we are doing now is arguably more meaningful, right? We are trying to solve problems such as increasing financial access to those who trying to solve problems that include education access, energy access. In fact, increasingly we are trying to help people who are vulnerable, resilience, kiên cường. These challenges are quite significant and require that we do things different. In Africa, we have a proverb which states that if we go fast, we go along. If you want to go far, we go. If we want to go fast, we go along. If we go far, we go together. This phrase is common. What happens when we try to solve problems like increasing financial effects require that you go fast and far. I believe that we need to do development differently. We need to include a profit motive and profit objectives into the way that we do development. So let me go through how we implement it. We're trying to expand financial access in Nigeria. For those who don't know, financial access is an individual's ability to get access to insurance or loans or bill savings. A lot of research has shown that a lot of these development activities that we have require financial access. Advertisement, a key enabler, có khả năng. However, when we look into Africa, we are lagging behind. Lagging. Oh, this word, lagging. Lagging nghĩa là tụt hậu. L-A-G-G-I-N-G, tụt hậu. So when I find the new words or a good words, the words I think I will use in the future, so I will write it down and then I learn by heart. Lagging. In fact, only about 50% of all those have access to financial services. A country like Nigeria, where I live, you have more of those in Nigeria that do not have access to financial services than the entire population of Canada. Think about that. More individuals in Nigeria do not have access to financial services than the entire population of Canada. Now, I mean, this is not for a lack of trying. We've been working on this issue for a while, and I think one of the reasons this is because we're trying to solve the problems in the same way we have tried doing development, trying to build bank branches, ATM everywhere, but it's so expensive and capital intensive and time intensive.
intensive, kiểu như là một cái gì đó mãnh liệt. Intensive, kiểu như yes, intensive là kịch liệt. Intensive, something kịch liệt. But there's a cheaper, scalable option. Scalable. Scalable. This word is less used, so just no scalable. Just one word. Lagging. Scalable. Okay. With agent banking, a financial institution can hire individual or to retail provide finance the community on their behalf. So you have grocery retailer. She gets cash from selling foodstuff to her customers, and she can play the role of a human ATM, if you will, connecting to the branch online and able to dispense cash to her customers and other financial services. And unlike bank branches and ATMs, you can deploy an agent within about a day. You can literally start a day with a community without financial, and the end of the day provides financial access. We know agent banking works. And in fact, in nature, we estimate that over this past, we deploy about 850 these agents. But the problem persists. After all of this work, the problem persists. In Nigeria, we still estimate that less than 50% in fact, and adults still have access despite all of this work, and this has persisted for over a decade. So if your college, why is it after all of this work we're still struggling? So we team up with nonprofit for he speaks so fast. We discovered two important problems. One is we're in fact not deploying the agents into the right places, and the rural parts and northern parts of Nigeria are most desperately. But the deployment. What's that? Deployment. Deploy. Triển khai. So then is the verb, and the deployment, sự triển khai. It's the noun of the deploy. South. And when we deploy them, we tend to also below overlapping. What does that mean? Think of this, that you are trying to, you deploy 50 ATMs in New York City block. What's the point of that? In fact, if you had used data analytics, perhaps we have. The second problem we observed was that agents, in fact, were not staying around that long haul, so we placed the everything for about 3 months between the startup costs and the recurrent costs required to sustain the business. We need a high volume of transaction of business to be able to remain profitable. We didn't really know how to do that, so working hard, realizing. So with this understanding of the problem, we wanted to design profitable and viable agent banking business. And to do this, and we did a compare and contrast between agents that remain around for the long haul versus those left at understand the differences between them. We also literally went across the country to understand the differences who work across the country, and we understand how many move into advertisement. And with this understanding, we built our reputable
So what do you think were the key elements to ensure that agent is valuable remains around that long haul? And that you have 500 adults in the community to support one of these agents when you are deploying overlapping agent that can be counterproductive. Another thing is, even though this agent is fast, leveraging bằng 7. No, leveraging, tận dụng. Yeah, leveraging or leverage something đòn bẩy, tận dụng, leveraging. Leveraging. Unless still needed asset to cash for the community, cash was still very important. And then, agent banking is not a full-time business. It's a side hustle. Hustle means nó nghĩa giống như là chen lấn, gấp gáp, cái gì đó vội vàng. Hustle. I don't know this word. Không biết là từ này có phổ biến không, nhưng mà cứ take note lại. You can be a bartender, you can be a grocery retailer, you could be a hairdresser, anything really, and offer agent banking. That's add on. Add on, thêm vào. Từ add on hay sử dụng lắm mọi người ơi. Thêm vào. We found that we understood how to decide. So now we wanted to estimate how many of these agents can be put across the country to ensure that every Nigerian to have access to financial services, universal access. To do this, it's not a simple task, it involves a lot of data. So we built an analytic engine called GeoFin. With GeoFin, you can look across naturally, zooming to understand the current level of financial access, as well as how many of these agents that we talk about we need to deploy to get to universal coverage. So if you look down, so by ELSA, we have high level of financial access. About 85% of those in ELSA have access to financial services, and so you deploy to get universal coverage. Up north in UV, true in the northeast, find that about 25% only, 25% actually have access to financial services. So they need upwards of 8,000 agents to get to universal. Quite beautiful tool that allows us to try to solve a problem in every knowledge way. So out of this was research and analytics, what will impact of all this? So you remember I had said, so far we developed. Well, with this approach, we discovered that we only really need about to get to universal. Now, the bulk of these agents in favor, but that's okay. The work they are doing is still quite important, and so we need to support them to subsidies and grants to ensure that they can stand. However, about 27,000 of these agents will be profitable. We think of them as the high-impact agents, and what do they do? These agents will move the needle. So in Nigeria today, we access to financial services. These 27,000 roughly agents will move the needle from about 45% today to 80%. And given how fast you can deploy them,
We estimate that will occur within 24 months or less. This is the power, including the graphic motive in development work, that we can move the needle so fast for a problem that has remained intractable for so long. No, financial success is not the only challenge. What if we took the same mindset, where instead of just deploying solar in rural areas alone, we could think about helping entrepreneurs to build viable urban solar business? Or we can also deploy this approach to education assets, where instead of just deploying schools who work local community and children that are affordable, viable. I believe that we combine these non-profit and for-profit approaches. When we include the profit motive in the development that we do, we can go fast and far together to address the development challenges and change the world for better. Thank you. Đoạn video trên TED đã hết rồi mọi người. Không biết là mọi người còn theo dõi đến bây giờ không? Tại vì mục đích ra video này là để là khi mà định đưa ra cái chủ đề trên TED đó, như cái bài TED đó, thì mọi người có thể cùng mở video lên rồi chúng ta cùng học. Tại vì khi mình mở lên đó, trên cái YouTube định sẽ để cái tựa của cái chủ đề này, thì mọi người thể mở và chúng ta cùng học. Nó giống như là chúng ta sẽ có bạn cùng học á mọi người ha. Thì theo định nghĩ là tiếng Anh mình chỉ cần luyện nghe thôi, nghe và nhại theo. Mình có 2 kỹ năng đó trước mắt là cứ như vậy. Và khi mình nghe thì mình cũng sẽ vừa nghe, mình vừa đọc, vừa mình luyện được kỹ năng đọc luôn. Và để mà mình nói được hay là mình viết được thì mình cần có cái input trước, tức là mình phải có cái nội dung. Và mà để có cái nội dung thì mình phải nghe, phải đọc những cái thứ, những cái video như thế này. Thì khi mà mình nghe dần dần nó sẽ thấm dần, rồi sau đó mình nghe xong mình sẽ có cái output ra ha. Rồi hẹn mọi người ở cái video lần sau, video vào ngày mai nhé. Thì dự kiến của Định sẽ là một ngày mình sẽ ra một cái video như thế này. Vì sao? Vì là ngày nào mình cũng học tiếng Anh hết, và mỗi lần mà mình học tiếng Anh như vậy thì mình sẽ quay clip lại ha. Vì nói chung là video của Định thì sẽ không có edit, nó sẽ mang những cái gì đó nó rất là tự nhiên. Ok, chúc mọi người thành công.